And what's up, guys? This is Hunter the Rage Dragon. We are going to play Majikoi A1, and we are finally getting into Azumi's route. So without further ado, let's go ahead and start this final route. 値に惚れんなよ。時間の無駄だ。久喜家従者部隊。誇れる能力を持つ従者たちは、その忠誠心を胸に宿し、主のために今日も生きていく。Oh, that's a nice picture right there. モンシロさんよ、もうしばらくおとなしくしてもらうぜ。Oh, they're playing. 我をどうするつもりなのだ。そりゃ久喜相手の交渉に使うのよ。久喜は金から戦闘機まで何でもあるだろうからな。Look at Nabeshima. 乗れ、離せ、無礼者が。諦めてくれや。誰もお前を助けられねえよ。I mean, we've already seen this guy on our side, so so it's obvious that they're all playing. And that's not true. I'm here for her. ねえ、バタバタもがくな。交渉に来ただけだろうが、偉そうにすんな。よし、他に人の気配はねえな。で、手付金持ってきたのか、若造。Yagum. Is that? I mean, it's all in the 開 case. けてみな。First, hand over う Monsama. るせえんだよ。口答えすんな。今度俺を苛立たせやがったら、この子の顔にもう一つ傷ができるぜ。Oh, fine. Look, real cash. It's all real, not just the top お layer. 前は近づくな。こっちにトランク投げろ。Yamato did as he よ demanded. し、お前はもう帰りな。次の指示は。 Suddenly, smoke erupted from the case. バカな真似をしたな。俺に煙幕なんざ効くわけねえだろうが。With a blast of ki, Nabeshima instantly blew away the 小 smoke. 細工しやがって。これで人質は。あれ、なんだこりゃ。変わり身の術だ。モン様はこっちだぜ。 Of course, substitution. Azumi pressed the switch, sending a signal to all of the awaiting ヤマト servants. への変装も今の技も見事だぞ、アズミ。ハチと同じ忍者か。トリッキーで苦手なんだよな。モン様、ひたすら後ろへお走りください。そして脱会と同時に大勢がこっちに来る気配。よく考えてはあるが、数秒あればお前を倒してまた人質に取れるわな。Azumi took a direct hit from Nabeshima's attack, or so it seems. 分身だ。Bushin. 小賢しい The ぜ。 illusion type. 分身全部まとめて I 潰 don't think す。 Azumi's strong enough to use Shadow Clone Jutsu yet. 身代わりの術。 Oh, 今度は本物が脱皮したかよ。 and just then, Human finished his descent from the plane above and landed next to 時 Azumi. 間稼ぎは得意のようだな。よく粘った。ここは任せろ。モン様を追います。さて鍋島、俺と対面した状態で人質がいない。それではお前終わりだな。なんのまだわからねえぜ。Nabeshima summoned several dolls cloaked in お white. お、東洋の神秘式神というやつか。ぶっちゃければ気で操ってる人形だがな。行け。俺がヒュームを抑えている間に久喜モンシロを捕まえてこい。 The white-clad figures ignored Human and chased after Monshiro. Even the likes of Human couldn't afford to let his focus stray from Nabeshima. After receiving the signal, I glided down to the mountainside together with the other members of the servant corps. Nabeshima Masao could sense the key of others around him when he demanded that her personal servants come alone to negotiate. That meant the rest of the servants had to station themselves far in the back lines. But in that case, it would take too long to charge in when the time came. Therefore, the plan was for us servants to stand ready on planes high in the sky, like coming down all at once when the signal came. Huma alone jumped off the plane without so much as a parachute.
All right, we're 大 here. 丈夫ですか、ヤマト。 Lisa quickly helped me extract myself from the parachute. さあ、地獄を楽しもうぜ。ラウク。 The other servants also prepared for combat. クッキーモンシロ無事であるぞ Monsama ran up to us 奪 light-footedly. 還してきたぜ。お怪我もないようだな。あずみ、イケてる格好じゃん。余裕こいてる場合じゃねえ。来たぞ。The white-clad group stomped towards us. They carried swords, axes, all sorts of weapons, though it was hard to tell if they were real. Those must be those dolls of Nabishima's Nabishima's mentioned in the え、 report. B、C 班は敵の迎撃に当たれ。 Azumi threw shuriken at the foe. Who blocked them with the axe? But she immediately made the shuriken explode, sending the enemy flying. B、E、F 班と専属はモン様の護衛だ。絶対守れ。 Yes, ma'am. Monsama, this way. 本物のヤマトだだ Monsama leapt into my open arms, and I caught her firmly. Are you hurt anywhere? いつであるぞうにうに She laughed as she rubbed her cheek against mine. The other servants formed a wall around us. 行くぜ。FF8 やってて思いついたロックな技だ。 Stacy shot a wire into a nearby tree. 私式デスペラーダ。 While hanging from the wire, she sprayed gunfire at the oncoming foe. The white-clad figures fell one by one to the bullets. 呆れるほど有効な戦術だな。どこが味方に当たりそうでした。気をつけてください。悪い悪い。お前の動きが早すぎて射程に入ってきちまうんだよな。 Mastered with her knives, Lisan drove a throwing knife deep between one of the white-clad figures' お eyebrows. いリー、後ろに一人いったぞ。私の後ろに立つなど。 A simple twist of her head sent the white-clad figure's head tumbling from its body. That must have been the wire she has hidden in her hair. When heading to battle, Lisan's hallmark was to turn her whole body, head to toe, into a deadly weapon. Though, if she did it on a daily basis, she damaged everything she touched and wouldn't be able to do any work. フーマじゃなくて、押したり流。剣舞五連。 That's right, people. Azumi is from the Fuma clan. In an instant, Azumi cut 5 dolls into pieces. Coupled with the other servants' efforts, few of the dolls remained. よし、今だ。敵ども全員ナイスポジ。伊達にちょこちょこ動き回ってたわけじゃねえ。 Azumi pounded the ground at her feet. カトンの術。 Explosions rocked the surroundings, blasting what dolls were left. かけながら戦って仕掛けを地面に埋めていたのです。殲滅完了。 Target secured and harmed. こちらも鍋島を捕まえたぞ。皆の者大義であった我は無事であるぞよーし、これにて演習終了。ああ疲れた。悪人になりきるの大変だな。鍋島様、演習へのご協力感謝します。なかなか悪人が様になっていたぞ。 Well, I mean, he's dressed the part. Nabishima, or rather Nabishima-san, breathed a sigh of relief at having completed his part. クラウディオ様、山の演習は終了し、現在バーベキュー中だそうです。あちらは楽しそうでいいですね。私たちもお茶にしましょうか。おや Kuki Ageha entered the room, dragging a haggard Kojiro 血 behind と her. 熱を入れて鉄拳制裁した。治療してやってくれ。あげ様 Can you stop beating that boy up? 簡 Jesus. 単なことでございます。お任せを。またミスをしてしまったのですか。もういい桐山来い。制裁後だ。あまり責めてやるな。 Ageha left, her hair flowing behind い her. つものコミュニケーションでしょう。過激ですね。よく体が持ちますね。
Monsama, your skewer is fully cooked. よし。あ、はん、あっち。うまいな。ヤマトも食べるか。お、ちと暑いかもしれないから、我がフーフーしてやるぞ。That's adorable. I could ask for nothing more. How adorable. やれやれ、その視線趣味がバレるぜ。 Really? I would really like to clear that. I mean, to clear up that misunderstanding, no matter how many times I have to say it. あ I brought my mouth to Stacy-san's ear and whispered, "I only feel loyalty towards Momo-sama. I don't have romantic feelings for her or anything. おー、すっかり惚れてそうだけどな。 I simply revere her for who she is. Mine wasn't the sort of love a man feels for a woman. I nearly confused one for the other, wondered if they were one and the same, but I eventually realized that they weren't." じゃあまさかお前、私のことが好きなのか？ What train of thought brought you to that conclusion? 正常な頭の回路なんて戦争で焼き切れてるぜ。そうだ、あの時に私は人間として大事な何か。あ、まずい、落ちる。Yeah, a flashback. She's fallen into depression again. Lee-san, quick, a joke, please. Lee-san twirled her finger around, then stared at them. 綺麗な指。こんな美しさ、世界で一番。って2つの意味で酔ってます。つまんねえんだよ。あれ、私何してた？ Phew, she's back. ひどいと思います。あいつら相変わらず騒がしいな。それにしてもモン様がさらわれたことを想定しての訓練などありえぬこと、時間の無駄だったのではないか、あずみ。いや、ここは序列一番とでも言っておくか。 Dude, it wasn't. You never know what can actually happen in this world. ありえないからって高く食って演習しない方がよっぽど危険ですよ、序列0番。Ooh, shit. 言うではないか。確かに一理ある。まあたまにはこういうのもいいだろう。面白かったぞ。ヤマトもしっかり食べているか？ Yes, ma'am. ステイシー、お前らしく派手な活躍であったな。でも安心感があったぞ。強烈、至極。安住も見事な忍びの技だ。さすが風魔。 Uh-oh. ありがとうございます。 Yeah, just say it out loud, why don't you? Monsama, we done praising each person individually. 有能な連中だ。 Well done, 感 not 謝は we 伝え done. ねばな。ヤマトは後で部屋でたくさん褒めてやるぞ。 But I did nothing worth 我 mentioning. のことを体を張ってがっしり守っていた。頼もしかったぞ。 Thank you very much. When Monsama first invited me to work for the cookies, the servant contracts lasted until the end of summer. However, I became so attracted to Monsama and to working with the cookies that I informed my supervisor of my intent to officially join them before the contract was up. A few days had now passed since I officially started working for my noble master, Monsama. There was still much to learn as my days at the cookie household continued. Morning, Kuki HQ. The Kuki Family Corporation was larger than any other in the world. Its servants had to excel in all aspects: passion, elegance, diligence, sophistication, insight, and dignity. These are and more were demanded of them, though there were a few exceptions hired under special circumstances. Every last servant in the building had congregated in the conference room. Those who were away dialed in via net TV from dozens of countries. 以上がナイロビにいるゾズマからの報告だ。さっきのモザンビークからの報告と合わせるに、あっちでも順調に根を張れてるようだな。I love Azumi's portrait here. She is gorgeous.
Servants from all around the globe were reporting on Kuki's activity. 未だにクキは巨大企業として膨れ上がっている。もう総合力では世界一と言ってもいいだろう。引き続きアタイたちが屋台骨となり主をサポートする。 The servants pumped their fists as they cheered in って agreement. ことででかい話をした後は身の回り行くぞ。序列645番来ているだろう。前へ。はい、645番出ます。645番石井、お前の仕事効率が下がっているが思い当たる節があるか。すみません、実は家庭の問題でいろいろと。家庭の問題を仕事の言い訳にすんじゃねえよタコ。はい、すみません。お前は降格じゃねえ、没収だ。補欠に落とす。次、台湾との回線782番いるか。782番です。782番スーか。はいです。台湾のいすず様がぜひともお前を専属従者に格上げしたいとのことだ。そんなです。私は特に何もしてないです。なんだかお話の相手になっただけです。それがいすず様にとって一番精神の支えになったんだろう。専属は精神面でのサポートこそが大切なんだ。これからも支えて差し上げろ。お前の気遣いが台湾支部の業績を変えるんだ。お世辞じゃなくマジでな。経営者を健全な精神状態で維持させるんだ。わかりましたです。できる限りやりますです。ただしてめえの戦闘力じゃ護衛に不安が残る。トルコから411番をそっちに回すから有効に使え。はいです。 Azumi is surely doing her work proficiently 次、 and 901番 effectively. インドとの回線か。 Azumi-san sure has a good grasp of even the tiniest details. As one of the servants, I watched Azumi-san preside over the さらに meeting. 次、777番。 Huh? Me? Yep, that's me, all right. Yes, ma'am. Now Yamato reporting. I stepped forward into the storm of gazes that こ await. れ I がモン awaited. 様の専属 That だと awaited. わからんな。ワロである直江景清の息子じゃて何か光るものがあるんじゃろ I mean, I couldn't blame them. I did show up out of nowhere to become Mon-sama's personal aide. Of course, not everyone would welcome me with 空 open き番 arms. 号に暫定的に入ってもらっていたわけだが、お前の正式番号が決まった。996だ。 Yes, ma'am. おや番号を落とされたということはモン様と恋仲ってわけじゃないんだね。お前は今まではある意味ゲスト待遇だった。でも本腰入れてこっちに入るからにはまずここから始めてもらう。いいな。 Yes, ma'am. Despite being Mon-sama's personal aide, I'd been sent to the bottom of the barrel, but in a way, that was a given. After all, Ageha-sama's personal aide was ranked 99. 999. 母上が優しくなってよかったな。人材も多く紹介できましたし、我は幸せでどうにかなりそうです。まさか母上と一緒に寝られる日が来ようとは。直江大和はお前に幸運を運んだな。はい、経験は浅くとも我の大切な従者です。ところで先ほどまでは仮の序列順位777だった大和だが、 That's a lucky 777. 分かっております。990番台から正式なスタートでありましょう。クキは優秀な人材揃いだけど、そ And れで yet, もヤマトならじわじわ序列順位を上げてくるでしょう。 yeah, he will. 信じているのだな。も I believe to 29, if I'm うある意味 correct. お前が羨ましいぞ。もう小次郎ね、いつになったら一皮むけるんだ。 When you stop beating the hell out of him, maybe. お、996番モン様待ちか。 Yes, ma'am. Azumi-san, would you be waiting for Hideo-sama? そうだ、今日は学園へ行かれるとのことでな。 996, huh? It's finally starting to sink in. 一使用人と考えればこうなるわな。 I'll make my way up from お here. う、よく言った。
っても優秀なやつ揃いだから苦労するぜ。今久喜の方針が若手育成型だからタイミング的には悪くねえけど。I'll do my best. The little men in my heart are shoveling coal on its 従 friends. 者部隊の順位はあくまで目安だ。例えば200番が201番より優れてるとは必ずしも断言できない。値が1番なのだって久喜の方針が若手主導になってからだ。So, you're telling me to aim high, but not to be too caught up on the numbers. そういうこったな。そして And I should always think of Mon-sama first. さらに Just because you're my boss doesn't mean you're going to go easy on me. おう、その要領の良さ期待しているぜ。おっと、もうおいでになられる。Azumi-san quickly spruced herself up. よーし出かけるぞあずみ。As always, her personality had done a complete about face. 相変わらず太陽のような笑顔だなお前は。Initially, I had my doubts regarding her innocent girl 我 act, も元気が出るというものよ。 but it made Hideo-sama happy, so it must have been そして effective. おはよう。頑張っているか直江大和。 I am Hideo-sama. 門の件に関しては心から礼を言う。母上と門を見ていると我は自分のことのように嬉しいのだ。 Because Mon-sama was an illegitimate child, there had been a wall between her and Tsubone-sama. However, Mon-sama's love melted Tsubone-sama's frozen heart and broke down the barrier. That I had been able to lend a hand in her efforts had earned me a high reputation despite how new I was. But no intention of stopping with only one achievement under my belt. I now needed to further accustomize myself to the Kuki 感謝 way. の気持ちとして抱擁してやろう。 Huh? わあ、羨ましいです。ありがたく受けてくださいね。 I want no part of this. そらぎゅーっと愛注入。 I could hear my bones creak beneath the weight of Hideo-sama's hug. It was so ardent. ではな励めよ。 人力車出撃準備です。 Right. Azumi-san had to pull the man-powered car too. She even commands all the servants, all the while performing her duties as Hideo-sama's personal aide. She must be working herself to the い bone. きますよ。ドギュー。気持ちよい速度だあずみ。 The rickshaw thundered off. 待たせたな、ヤマト。Mon-sama jumped out, shadow boxing on the シュ spot. ッシュッシ You are certainly full of energy, Mon-sama. ュ。エネルギーは満タンである。ずーっバタフライジャンプ。 Mon-sama leapt into the air and into my awaiting ほ arms. な出かけるで。出撃や。 A Kansai accent, she truly was in a good mood. First, to the front せ hall. や。 What Azumi-san could pull off still lay so far beyond me. But fundamentally, I would make sure that this smile never wavers. There was no need to rush. I could steadily build myself from the ground up. At Kawakami Academy, we plunged into the second semester. So I'm starting the second semester as a member of S ヤマ class. ト君寂しかったですよ夏休みの間。 Don't blow on me, you're giving me the ビデ creeps. オのところで本格的に働くんですって。 Yeah, I signed the papers and everything. I'm a Kuki student servant 住 now. まいも寮から久喜に移すのか。 Yeah, but my room at the dorm will stay open for me. I'll be heading back there on my days off. 僕には帰る場所があるんだ。こんなに嬉しいことはないってか。 I'm gonna burn you, Lolicon. More like ensuring I had a room if they fire me, though that would suck. 執事として務まっていますか？門を笑顔にするのが仕事と考えれば満点だ。
あとはおいおい覚えていけばいいさ。 Yes, sir. いいな、ヤマト君を執事にするなんて。イデオ、友達のよしみで一日貸してくれません？少しみだらなことをするだけです。他ならぬお前の頼みなら断れんな。 What? もう秀夫様ったらお茶目です。 Azumi-san said catching me in a headlock. そうか。ちゃんと最後まで聞いておけ。がヤマトはすでに門のものだ。門が運といえばな。まあそう言うと思ってました。では私は陽一君を落としましょう。そうすればヤマト君も嫉妬してくるはずです。 No. With those words, I already told him to Natsu Yoichi's hand. A spark of electricity passed between the two. こいつ雷属性か。いいえ、私は闇と雷両方を持っています。 That is true on so many levels, and that's scary. さすが学年1位ともなると複数属性か。何を読んでいるんだ？クトゥルー神話ですよ。楽しいですねこれ。Huh? 俺もクトゥルーを語らせるとうるさいぜ。茎の本部をルルイエと呼んでいるしな。私が一番好きな神様はニャルラトホテプです。 Pandemonium. ハイヨル混沌が好みとはカオスなやつだ。どうです？ Chaos. 放課後屋上で語りましょうか。泣いてる風を肌で感じながらね。いいだろう。ただ夕日の赤色には気をつけろ。あれは満月より人を狂わせる。相手の好みに合わせて口説いてるね。さすが若。 Obviously. How terrifying. They're gonna wind up going out after, aren't they? Wait, Benkei-san, should you do something about this? いいじゃん。掘られたら案外中二が治るかも。You're enjoying this. 陽一の生き様は川上水の魚にぴったり。Benkei was no good here. Yoshitsune, you're okay with this. Yoichi might fall into the ways of Sodome. 仲がいいのは素敵なことじゃないか。陽一がクラスの友達と話をしてくれるのは嬉しい。Oh my god. 義経に修道の意味がわかるわけないじゃないか。 Sodomy. Wait, Benkei, do you actually like that stuff? フォーモが嫌いな女子は Stop, I get it. Just stop. So just stop. これがボタンか。 Yoshitsune mumbled, staring at the instruction manual for a digital camera. There was no hope of tearing her away from it. Sakugibara-san called to me, poking my side. Wait. 適当に言ってる。 Sorry. 嘘だよ。悲しくはないユキがハイなのは理由があるんだぜ。のだ。もうすぐ修学旅行。場所はオフランス。僕行くの初めてだからね。やっほ。フランスか。何度行ったかな。何かわからないことがあればこなたに懇願せ語ってやることもやぶさかではない。だったら丸切ってに聞くんじゃない？お隣さんのドイツだもんね。フランスもには同然です。何でも聞きなさい。I love Margaret's little smile. She looks adorable. まあこなたとてそう簡単に語ってやるつもりはなかったのじゃ。That's a tsundere line if you ever heard one. Fushikawa Kokoro returns to her seat despondently. And after collapsing into her chair, she strangely shaked her hands like a pair of crabs. What's she doing? Practicing her shell puppets? Now then, I had a bit more time. How should I spend my break? Okay. Isn't this where Yamato basically gets called the lolicon the entire time? So we gotta go through all of them. Let's start with Fushikawa. Fushikawa-san! なんじゃ後ろから声かけるでない。were those shadow puppets just そう now? じゃ。何か文句でもあるのか。 I don't know how to make any more than a crab myself.
Is there anything interesting you'd suggest そ trying? んな簡単に学べるものではないわ。教えてほしければ机に頭をこすりつけよ。Oh, okay. Sorry to bother you then. でも簡単なのもあったりして、なんならそれは普通に教えるのじゃ。今さら聞こえるか。No, I can hear you. You'll teach me then? Great. 妙な男じゃな。よいか、まず手を広げ。This is just cute. And that was how I deepened my bond with Fushikawa-san. I joined her class. It would be a shame not to get along. By the time our conversation finished, it was nearly time for us to start back up again. Okay, hold on. We gotta go back now. We're gonna do all of these. Call out to Fushikawa-san, but cut her off partway through. Fushikawa-san, since you're Japanese, I figured that maybe your opinions on friends would be more valuable to me than Market-san. おお、そうかそうか、少しは物事を見る目があるのじゃな。では、こなたが会話してやろう。ありがたく思うのじゃ。Yeah. First, about the Eiffel エ Tower. ッフェル塔か。そうじゃな。あれは普通に見るより、セーヌ川クルーズからの眺めが。Oh, sorry. I got a phone call, so I'm out. Ah, crap. I had only meant to tease her, but now I felt like a real jerk. Well, I guess I could just call back later. Right now, I'd rather speak with you. Oh. I'm not on the Kokoro route, but that blush is actually getting to me. そこまで言うからにはしょうがないの。Okay. Talk to Sagabara and Inoue. 始まり。Where'd that come ユキ from? の紙芝居はいつだって唐突だ。題してオオスズメバチの恋。 That sounds terrifying and very stingy. タイトルから B 級集半端ねえな。ブンブンブン。ある日オオスズメバチが威風堂々飛んでました。 Okay. オオスズメバチは悩みがありました。それは好きな相手に告白できないことです。 Sounds like Gen-san, but Kazuko. なんでだ、恥のくせに情けねえ。相手の心を刺しちまえ。That sounds horrifying. 何せ意中の蜂は群れの女王。身分違いの恋なのです。 Oh. Now it kind of sounds like. ああ、片思いか。それはほろ苦いね。That's bittersweet. それでも恋は恋。オオスズメバチは女王に告白したのです。ほんま、めっちゃ好きやねん。ええやろ、好きやねん。はようやろうや。Totes? That is way too fast. ああ、この告白の仕方はダメですわ。He definitely blew it. オオスズメバチは当然拒否られました。だって身分が違うんです。身の程をわきまえなさいという話です。身分以外にもいろいろと問題があった気がするが。Uh-huh. 甘いのにほんのり苦い蜂蜜のような恋。やべ、知的になってきたぞ。That didn't fit at all. オオスズメバチは片思いしつつ生き続けました。やがて女王は身分に釣り合う相手を見つけました。オオスズメバチはそれを複雑な気持ちで見守りました。気がつけばもうオオスズメバチは年だし結婚できません。やがて年を取り老いて死にました。 Wow. 終わり。 That's the end. バッドエンドは基本だからな。この切なさ乱れ打ちって感じがいいのさ。That struck me as あ insane. あ、これでも数ヶ月前に比べれば格段に明るくなったのさ。イエス。 They lost me on that one, but if so, then フランス fantastic. 行ったら凱旋門見るのだ。あっち
ちの小さい子はまさに天使って言うから出会うのが楽しみだ。美男美女が多いって言うから若なんて張り切って腕立て伏せしてたぜ。You guys are really stuck in your ways, perverts to the core. Ugh. I think I died a little inside just from that nonsense. Talk to Margit-san. Margit-san! 何ですか直江大和。 You're welcome to use my room at the そ door. れはいい。お嬢様のお世話もできるわけだ。 Please, by all means. Oh, but I'll be coming home on 部屋の Sundays. 掃除ぐらいはしておく。任せなさい。おしたりあずみは口は悪いが責任感の強い人物です。 I feel the 良 same. い上司に巡り会えたと感謝しなさい。 She clapped me hard on the shoulders. She really was quite the dignified soldier. I bet she's got a pretty asshole. Where the hell did that come from? But yes, Yamato, she does. What the hell am I thinking? I shook my head despite to clear that despicable thought out of my head. By the time I get to what the fuck, Yamato? Why? Talk to Benkei's group. Okay, so Yoshitsune got a digital camera for the school ま trip. あもともと風景を見るのが好きな子だから。港の旅行なんて一生に残る素敵なイベントだからな。頑張って操作を覚えて思い出を残したい。 I gotta wait so long to get a freaking Yoshitsune route. かわいいだろう。自慢の主さ。 Why don't you give it a try right now? 賛成。何事も実践経験だよね。 Benkei throws her arms around my shoulders. It's still midday and you're already drunk. さあ激写してみろい主。よし現時カメラ動作開始。チーズ Okay. 撮れた気がする。多分映ってるか確認してみたら。そうだな。Go back into the manual. This was going to take a while. Benkei and I gazed at Yoshitsune, warm smiles on our lips. By the time our conversation finished, it was nearly time for class to start back up again. Come to think of it, there was something I wanted to confirm with Hiro-sama. Calling a classmate Sama was something I'd never get used to, though it already felt normal back at the household. 安住の肩もみは相変わらずうまい。You can't ask him now. ありがとうございます秀夫様。わあここら辺凝ってますね。では気持ちよくさせていただきます。てれってーおしたり流右上マッサージ。ああいい気持ちだぞ安住。何よりでございます秀夫様。我が日々激務をこなせるのはお前の体調管理のおかげだ。本当に感謝している。もったいないお言葉です秀夫様。安住は幸せです。 I wonder. But I couldn't bring myself to interrupt them. I would have to ask them later. Azumi-san had summoned me out to the garden. What does she need from me all the way out や there? あ弟。今日もクキで頑張ってるか。 Hey, Ne-san, I'm managing. 羊服じゃないんだな。 My sister loved that uniform. Whenever she found me in it, she'd spend the next hour showering me with love. 私はあの姿のお前をいじくりたいんだ。今度は頼むぞ。 Thanks for the warning. Now I'll be sure not to wear it. She'd actually kissed me once, with some tongue play い even. いじゃないか。かっこいいと言ってるんだぞ。 Ne-san slid up close to me. なんかこうするのも久しぶりだな。最近クキばっかりで、こっちのことは放置気味なんだから、服のリクエストぐらいいいじゃん。 No, that's actually true. It's a huge deal.
Oh, it's Subane senpai. 離れるなよこら。 She squeezed her arm tight お around me. やおや仲がよろしいことで。そうだ、故にお前の入る余地ねえです。しくしく退散するよ。 Hey, you sure you should have drove away a friend like い that? いんです。弟を他の姉ちゃんには渡しません。それにあいつ別に悲しんでないぞ。今頃ヤマト君一人だったら粉かけてたのになーって思ってるところだろ。バレてーら。Ah, devious. どうだ、仲見世通りで茶でもしばくか。 On me? 金はないから愛はお前に。 Holy hell. Nesan started raining kisses on my cheek. Sorry, but my boss has called for me. そりゃ残念だ。今度羊服な。 My sister said then kissed me square on the right lips. Nesan, スキンシップにゃ。まあ頑張れ。じゃあな。 Nesan bounded away. Yeah, these games of hers have been more extreme ever since Tsubame-san showed up. Oops, I had to hurry to the flower garden. Did you call for me, Azumi-san? I found her watering a corner of the garden. おう、さっきはよく気を利かせたな。褒めてやるぜ。 Oh, you mean during break? You seem to be enjoying your lively conversation with Hideo-sama, so... バカ、からかうなよ、ターコ。ま、ああいう感じで上司に気を利かす部下は好きだ。これからも気を使えって言いたくて呼んだ。 Of course, that's one of my strong points. What's Hideo-sama doing? 今は完璧執事のクラウディオに勉強を教わってるよ。 He's a capable teacher too, yeah. He's perfect, alright. 護衛もいらない時間帯ってことで、あたいはフリーだ。 I didn't think you'd be the type to water a garden. あたいのエリアは花壇の奥だ。普通の草じゃねえぞ。 What kind of plants are they? 漢方系がほとんどだな。秀夫様に飲んでいただく安住汁の材料も栽培してるんだ。 Oh, I figured you grew them over at the Kuki household. あっちでも栽培してるけどな。まあリスク分散だ。 I'm surprised you have the time to raise plants. How do you find the あ time? たいは育ちが神奈川の箱根付近だからよ。 Weren't you just sitting from the Fuma ninjas? おう、そこで栽培のイロハを習ったからな。風土が似てる川上は育てやすくていいぜ。 Azumi-san plucked one of the herbs and handed it to me. これすりつぶして飲んどけ。寝不足に効くぜ。 How do you know I am... 部下の体調ぐらいは見抜けなくてどうすんだ。使用人と勉学両立させるのは難しいだろうけど無理すんなとは言わねえぞ。食らいついてきな。 I had no intention of doing otherwise. おう、秀夫様のために育てている大事な草なんだぞ。ありがたく思えよ。 You really do love Hideo-sama, don't you? そりゃまあそうだよ。前に酒場で言ったろ。惚れてるようなもんだから。なんだよ、笑ったら水遁で沈めるぞ。 With my water release. On the contrary, I was just a bit な surprised. ぬ How pretty a girl looks when she's in love, no matter her age. からかうな。んてめえいくつになってもってどういう意味だこら。 Ow! Azumi-san's foot slammed into me, knocking me off my feet. Then she stomped あ on me. たいはまだ29歳だ。 She grinded her い foot. や、もうかな。は Her leg went あ、い limp. やいや、まだまだいける。 She started cheering お herself 前 up. 29歳ってどう思う？ I do it. only a Japanese will say I'll pass. I do it. You're 29 years old is nothing. Ashi Tori senpai.
そうか。心から言ってんのか？ What a bothersome age she was at. In any case, over the time I spent working for the cookies, I felt like I'd gotten a lot closer to my superiors. Yes, really? Do you really think that over 25 is bad or something? Jeez. おい、まとめんなや。まだ終わってないぜ。Azumi-san yanked my head up close to hers. 何見てんだ？ Now that I look closely, Azumi-san, you have such pretty skin, and your face is beautiful too. 値に惚れるとやけどするぜ。ん？よく見るとってどういうことだ？ You're the one who brought him up closely. So sorry, I just feel like I can be frank around you, Azumi-san. なめんな、年下のくせしやがって。There were no barriers between me and my superior. A good thing that.